Hello everyone, kwa jina naitwa Dr. Mittoh Isaac na napenda tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia muda na wasaa ili tuweze kuangalia mchango wa tiba asili katika kuweza kuimarisha afya ya binadamu. Now as usual, leo tutaongelea mada ambayo inahusiana na PID. Alright? Hili ni tatizo ambalo limekuwa, naweza kusema ni tatizo sugu kwa mazingira yetu ya Kiafrika au kwa dada zetu ambao wanatuzunguka kwenye mazingira mbalimbali wakiteseka sana na hili tatizo. Now kabla tujaingia kwenye kuangalia hasa ni kitu gani hasa kinasababisha ugonjwa huu wa PID au kitaalamu tunaita pelvic inflammatory disease, you have to understand this, alright? Tumeona kwenye magonjwa mengi yamekuwa proclaimed kwamba bacteria au parasites wanakuwa ndio tatizo. Lakini you have to understand the formation of bacteria inside the body. Inakuwaje mpaka wana invade mwili wako na kuanza kujizalisha kule ndani na kuwa wengi. Kwa mfano, tuangalie concept ya viruses. We understand viruses zile ni protein, alright? Ni protein structures kama vile ambavyo tunaiona DNA, lakini ikitokea kwamba na they are not alive, alright? Ikitokea kwamba viruses wameingia kwenye mwili wa binadamu, alright? Na mwili wako, alright, kuna conducive environment ambao ni acid. Mwili wako uko too much acidic kwenye lymphatic system wako na metabolic waste kutosha ambazo zitolewe kupitia mfumo wako wa hewa, zitolewe kupitia mfumo wako wa figo, au zitolewe kupitia mfumo wako wa haja kubwa kwa wingi na mfumo wa haja ndogo. Kwa hiyo utajikuta you accumulating more waste inside the body ambapo how viruses ambao ni protein structures wanakuwa activated kwenye mazingira haya. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa kwamba kirusi kikiingia ndani ya mwili without an acidic environment, kirusi hakina kazi. Alright, lakini pia acid ina play part pia kwenye kudamage au kudhoofisha seli. Na ili kirusi kiweza kuwa active na kuweza kuproduce hao tunaita virons, alright, virons ni kwamba virusi wengine ni lazima uweze kuona kwamba zile seli zimedhoofika. Now what destroys a cell? We understand that ni acid, kwa sababu chochote, yani kuna vitu vya aina mbili tu ambavyo vinazunguka seli yako 24 hours of your time. You have your blood kazi yake kupeleka nourishment, na mfumo wako wa attack unaitwa lymphatic system. Kwa hiyo kama your lymphatic system is in trouble, acids that accumulate around the cells kwenye interstitial spaces zitaanza kuwa weak zile seli, na kirusi mwisho wa siku kitaanza kubond na zile seli zako, na mwisho wa siku utaanza kuingia kwenye magonjwa mbalimbali ambayo tunahusiana na virusi. Na ukiangalia virusi ni kwa namna hiyo, lakini ukirudi kwenye bacteria pia we have seen that concept, alright? A river, mto ambao hautembei. Just assume that kwamba una mto ambao upeleki maji mbele na nyuma, umetuama. Alright, what usually happens pale? Alafu pia tazama mto ambao unatembea. Alright, mazalia mbu huwa yanatokea wapi? Au maggots au wadudu. Au ule mto ambao hautembei, hauna movement, maji yake huwa yanakuwaje? Huwa yanaoza. Na yakioza utaanza kuona pale kuna viluilui, kuna kila aina ya kila kitu. Kaangalia mto ambao unatembea. You don't find mbu, you don't find maggots. Unaweza kukutana na parasites ile maji hayajawa treated kwa namna yoyote, inaweza kawa ni machafu lakini hayawezi kutengeneza algae or anything like that. Kwa hiyo utajikuta kwamba our sewage system or our river, mto wetu kwenye miili yetu tunazungumzia lymphatic system. Kama kuna blockage ya lymphatic system anywhere, alright, kwenye reproductive system ambako PID huwa inatokea au ikitokea kwenye eneo lingine, specifically kule ambako ule mto wa lymphatic system hautembei, you'll see more problems or you'll see more diseases yakikutokea. So from that being said, ilikuwa tunawakumbusha kwamba parasites ni secondary factor kwenye magonjwa, alright, not the primary cause. Na ukiangalia bacteria, protozoans, ukiangalia labda fungus, whatsoever ambacho kina invade mwili kama ndio sababu ya ugonjwa, you're missing out the bigger picture. Ndio maana wengi mnatumia antibiotics, mnatumia dawa mbalimbali, alright, kwa ajili ya kuua wale parasites, alright. Sometimes it's good kwa sababu wakiwa wengi unatakiwa waue, lakini that's not the cause. Fix the cause. Lymphatic system, clean up your drainage system, figo, utumbo, respiratory system pamoja na ngozi. You'll see parasites coming out, alright, and you'll be healthy. Hautasumbuka tena na magonjwa. Now, PID as we know it ni tatizo ambalo kwa lina affect sana viungo vya uzazi kwa upande wa mwanamke, na mara nyingi huwa inatokea kwenye viungo vikuu vitatu. PID specifically inaweza ka-invade kwenye uterus, mfuko wa uzazi, inaweza kaenda ku-infect kwenye fallopian tubes. Alright, tukisema fallopian tubes hapa tunazungumzia mirija ya uzazi, lakini pia inaweza kaenda ku-invade kwenye what we call ovaries. Alright, sasa haya maeneo matatu mara nyingi ndio huwa yanavamiwa, alright, au yanaweza kupata this kind of inflammation state, kwa sababu tunafahamu kwamba PID it's an inflammatory disease. Inflammatory, it means it comes from acidity. Now we have to understand this.
For other people, watu wengine ambao kwenye tasnia hii ya sayansi, they believe kwamba inflammation it's a natural body's response to infection. Alright, they believe kwamba infection ndio hicho ninachozungumzia, parasites na wanaosababisha mtu kuweza kupata haya magonjwa ambayo yanahusiana na inflammation. Lakini sisi kwenye upande wa tiba asili we understand that kwamba inflammation cases zote, sawa, it's a natural body's response to what? To acidity. Na mwili wako ukiwa na acid, as I said before, mto wako hautembei, utakaa pale, alafu mwisho wa siku ukipata symbiotic, ukipata transmutation ya bacteria wakiingia kwenye mwili wako, utaanza kuona unazaliana kwa sababu mazingira yanakuwa ni rafiki ya kuweza kuzaliana. Kwa hiyo unaweza kuona pale kuna wadudu wa gonorrhea, una wadudu wa chlamydia, right, kisonono na vitu kama hivyo ambavyo ndio vimekuwa claimed kusababisha PID, ukafikiri wale ndio sababu. Kumbe you created the environment, alafu wale wamekuja tu kwa ajili ya kuweza kuanza kufanya decomposition. And you understand, parasites kazi yao ni kufanya decomposition, either it's bacteria or viruses whatsoever. Alright, hata kama ni wewe mtu ambaye unafanya tafiti, kuna bacteria specifically kwa ajili ya kudigest chuma, iron, alright? Kwa hivyo have high concentration of iron inside the body, utaanza kuona hata bacteria kwenye mwili wako wanaanza kuvamia. So let us look at the symptoms. Tuangalie baadhi ya dalili ambazo zinahusiana na hili tatizo la PID. Lakini I have to give you notice that watu wengi mnapenda sana kubase kwenye dalili lakini hamtaki kuelewa the cause. Now after kuangalia hizi dalili, tutaenda kuangalia the causative factors, au sababu gani ambazo zinapelekea mpaka mtu anapata PID, au anaweza kutumia dawa akapona leo akakaa wiki, miezi, ikarudi tena. Now dalili ambayo inafahamika kwa wengi ni kutoka uchafu mweupe, alright, ambao unakuwa na harufu wakati mwingine, some sort of a discharge fulani ambayo unamtoka mwanamke kipindi ambapo anakuwa kwenye shughuli zake. Alright, hiyo ni dalili moja wapo, lakini ya pili inaweza kuwa inahusiana na maumivu makali kipindi ambapo anashiriki tendo la ndoa. Alright, ya tatu inaweza kuwa inahusiana pia na kuona baadhi ya discharge ya damu kipindi ambapo anakuwa tayari ameshashiriki tendo la ndoa. Lakini pia anaweza kawa anapata maumivu ya kiuno ambao ni very chronic, maumivu ni makali, hayavumiliki. Wakati mwingine anaweza kaona issue ya infertility. Alright, anakuwa ameanza hizo dalili nyingine, lakini case kubwa inakuwa ni kwenye kushindwa kupata ujauzito, na ile infertility problems. Alright, now hizo ndio baadhi ya dalili ambazo zinahusiana na hili tatizo la PID. Alright, now kila mtu yuko tofauti. Kuna wengine hata wanaweza kuwa na PID lakini they don't see any kind of symptom, hawaoni dalili. Alright, na kama hawaoni dalili au wakati mwingine unaona dalili ndogo ndogo, just know that kwamba the right place for you to be ni kwenda kufanya check up upate uhakika kama ni PID, and uchukue the right route, yani uchukue the right route kwa ajili ya matibabu, kwa maana ya kwamba sehemu pekee ambako unaweza kaenda kudeal na causative factor, alright, ambayo inasababisha mpaka mtu kupata PID. Now according to research ambazo zimepita, tumeona kwamba kuna specific types of infection procedure, kwa mfano ambayo inatokana na gonorrhea, alright, parasites ambayo inatokana na gonorrhea na chlamydia. Alright, wanaweza kusababisha mtu kuweza kupata PID, kwa maana ya kwamba wanatoka kwenye vaginal area kupitia sexual intercourse na kwenda kuinfect kwenye ovaries, kwenye fallopian tube, alright, mirija ya uzazi, au wakaenda kuaffect kwenye mfuko wako wa uzazi ambao ni uterus. Maeneo hayo matatu: mfuko wa uzazi, ovaries, au kwenye mirija ya uzazi. Now as I said before, how parasites, they are not the case to be focused on. Alright, tuangalie tumetengeneza what kind of conducive environment inside the body ambapo ilipotokea kwamba umepata infection, alright, tukawatengenezea nyumba sasa kwa ajili ya kuweza kwenda kureplicate au kujizalisha. Alright, now tunafahamu kwamba our bodies are made from two types of fluids. Alright, tuna damu ambayo kazi yake ni kupeleka nourishment, na tuna lymphatic fluid kwa ajili ya kuweza kuclean up metabolic waste or acid ambazo zinatoka kwenye cells kupitia interstitial spaces. Now ikitokea kwamba mwili wako hauna uwezo wa kufilter, alright, kufilter away hizi metabolic waste ambazo zinatoka kwenye seli, the reaction of that, utaanza kuona kwamba you are accumulating enough acids hasa kwenye reproductive system yako, kwenye viungo vyako vya uzazi. Kwa maana ya kwamba kwenye vaginal wall unaweza ikawa kwamba kuna high concentration ya acid ambako labda ikitokea ume have unprotected sex na partner wako ambaye labda ana vimelea au vya hawa parasites wa chlamydia au gonorrhea, anaweza akakuambukiza kwa sababu wakishaingia kwako kukutana na mazingira ambayo kule kwao ni chanya. Kwa mfano tunafahamu kwamba pH factor ya vagina uke wa mwanamke, sawa, pH yake inatakiwa iwe 4.0. Sasa kwa 4.0 mpaka 4.5, that's acidic. Alright, sasa ikiwa too much acidic ikishuka labda coefficient kwenda kwenye 3.2, that's too much acidic. That tells you kwamba hawa specific type of parasites, kwa mfano gonorrhea,
pamoja na chlamydia wanaweza kuthrive au wanaweza kuishi kwenye yale mazingira. Kwa akienda kwenye yale mazingira wanaweza ka replicate, kwa akienda kufanya check up unaweza kukutana na STDs kwa mfano kama gonorrhea na chlamydia ambayo inaweza kupelekea kupata PID, ambalo ni tatizo kubwa kama likikosa matibabu sahihi. Na baada ya kusema hayo, kuna complications ambazo huwa zinatokea baada ya kupata mtu ile tatizo la PID. Now one of the easy complication au baadhi yake mojawapo ni infertility. Tumeona wamama wengi wakiteseka sana, anakuwa na ugonjwa wa PID, amekaa nao kwa muda mrefu, anaona hii white cottage ikimtoka kila wakati, discharge, odourness na harufu kali ikimtoka, lakini anashindwa kupata matibabu sahihi, anatafuta matibabu huku na kule, alright, kwa njia ya wepesi. Lakini if you don't fix the problem na identify tatizo hasa ni nini, utajikuta unatumia dawa kweli inapoa, inapungua kama inaisha fulani, over time inarudi. The reason ya kurudi ni kwa sababu kuja safisha ule mfumo ambao unatakiwa kusafishwa, lymphatic system. Alright, clean up your lymphatic system, clean up drainage ya figo. Alright, waanze ku filter away your lymphatic fluid, kuondoa zile acid na metabolic waste. Inflammation haita kuwepo tena around the cells kwenye vaginal wall mpaka kuelekea kwenye fallopian tubes. As tunaona kwamba ukiangalia hata baadhi ya michoro ambayo michoro scientifically, inflammation inamaanisha kwamba hata ukienda kwenye ultrasound wataona kwamba zile fallopian tubes zimevimba. Alright, sasa kuvimba kusababishwa na bacteria. Inflammation, swelling of the cells ni protective mechanism kwa sababu ya acid ambazo zinakuwa zimezunguka kwenye cell. Now assume hizi ni seli za kwenye fallopian tube, mirija yako ya uzazi. Sawa, tukienda microscopically tukichungulia, this is what we'll see. We'll see cells ambazo zimetengeneza fallopian tube ile mirija, na katikati yake tutaona hizi nafasi na interstitial spaces. Kwa hiyo if your lymphatic fluid around here haina movement, ndio ule mtu ambao hauendi mbele wala nyuma, hapa acid zitatuama, lymphatic system yako itaanza kuputrefy, kuoza. Ikianza kuoza, hizi cells zitaanza kwenda kwenye protective mechanism ambayo zinaanza kuswell, kutanuka. Ndio maana unaweza kuona mrija umetanuka, na ikitokea umefikia kipindi cha kutoa yai likipita, kama ule mrija umetanuka, inamaanisha diameter imepungua, mayai yatashindwa kupita, and that's one of the reason ya mtu kuwa na infertility cases, alright, kwenye upande huo wa complication. Lakini pia unaweza kuona kitu kinaitwa ectopic pregnancy. Ectopic kwa maana ya kwamba unakuwa umetunga mimba nje ya kizazi, alright, kwenye mfuko wako wa uterus. Alright, sasa kama ukitunga kule ni kwa sababu ya hizi either ni scar tissues ni makovu ambayo yanatokana na acid ikikaa muda mrefu pale inaanza kuunguza, alright, inatengeneza kama kidonda. Na kidonda kile kwa kawaida mwili una healing properties, mwisho wa siku utaanza kujiponya, utatengeneza scar tissues. Na mayai yakiwa yanapita yataanza kugota, yanashikwa na zile adhesions au scar tissues, mwisho wa siku unashangaa unatungia mimba kwenye mirija ya uzazi, na hili inaweza kuwa tatizo tunaita ni ectopic pregnancy. Kwa hiyo hapa the case, it's not the bacteria, it's not the virus, it's not the parasite, alright, ambao unatokana na chlamydia. The case hapa ni kwa sababu around the cells, alright, kwenye fallopian tube, kwenye zile nafasi zake za cell, lymphatic system yako haina uwezo wa kudrain zile takataka. Kwa hiyo ikitokea on the secondary factor umeingiliwa na hawa umeshiriki tendo la ndoa ambalo sio salama bila kutumia protective mechanisms, kwa mfano contraceptives, alright, utashindwa kujiprotect na haya maambukizi. Kwa hiyo ukijiingiza kwenye gonorrhea, ukijiingiza kwenye chlamydia parasites, wataenda kule, wakikutana mazingira ya acid, wanazaliana, wanaona ni conducive environment, and that's how you get that problem ya PID, ambapo inaenda kwenye zile complication na zile dalili kule ambapo tumeona uchafu, harufu na ule uteute kutoka kule, ambao vitu ambavyo they're not very pleasant, alright, kwa watu ambao wanaugua au wanateseka na hili tatizo. Now let's come back to the cause and how you can fix this. Unawezaje kujisaidia kwenye hii case? Now PID inakuwa influenced. Unaweza kuwa umepata PID tayari kwa sababu ya cellular structure zako na mfumo wako wa taka uko impaired, labda kwa namna moja au nyingine, ni genetics, lakini kuna namna ya kusafisha. Na kusafisha, you have to come back kwenye diet. Now tukiona inflammation case yoyote inside the body, hutakiwi kutumia vyakula ambavyo vina produce more acid inside the body. Kwa maana kwamba kunywa maziwa, kula nyama, alright, kuna chochote ambacho kina damu na nyama, utajisababishia kule ni kama vile moto na waka alafu unaenda kumwagia petroli. Alright, so the right way ni kuachana na vyakula ambavyo vina produce acid, uende kwenye alkalinity, alright. Induce more alkalinity inside the body kwa kula matunda ambayo ni alkaline and sweet fruits pamoja na vegetables. Alright, utaanza kuona mwili wako unapoa na utaanza kupunguza kasi ya PID kuweza kuongezeka. Haihusiani na bacteria, it's all about the acid through the lymphatic system. Na ukianza kula vyakula ambavyo ni alkaline, vitaanza kuleta hydration. Hydration kwa maana yake flow itaanza kuwepo. Ule mtu ambao umeganda
around the cells, lymphatic fluid yako ambayo imeganda kuzunguka seli ambayo haiendi mbele wala nyuma, imekaa pale na pale ndio imeanza kuoza, na baada ya kuoza ndio bacteria wamekuja wamezaliana, tukafikiria kwamba parasite ambao unasababishwa labda na chlamydia au ni gonorrhea ndio iliyosababisha PID. Alright, itaanza kuwa na flow. Now flow ikianza kuwepo, as I said before, mtu ambao unatembea mazalia ya bacteria yanaanza kupungua. Kwa hiyo from that case, kwa sababu tayari you have an infection case ambayo imeshakutokea, unatakiwa utumie specific parasitic formula ambayo itaweza kuarrest na kuanza kuwaua wale wadudu ambao wamekuvamia. That's number one. Lakini hatua ya kwanza, badilisha mlo wako. Ukishabadilisha mlo, tunatumia parasitic formula. Lakini kuondoa inflammation case, kwa sababu tayari ile mirija yako ya uzazi inaweza ikawa imevimba, imetengeneza scar tissue, makovu, right, kwa sababu ya accumulation ya acid. Lazima turudi kwenye tezi ambazo ziko juu ya figo, tunaita adrenal gland. Alright, I had a picture here. Oh yeah, it is. Kizungumzia tezi ambazo ziko juu ya figo ni hizi hapa. Alright, hizi za njano kama unaziona. Hizi tezi zina pande kuu mbili. Upande wake wa nje unatakiwa produce vitu vinaitwa steroid type anti-inflammatories kwa ajili ya kufight back inflammation case zote ndani ya mwili. Kwa hiyo ili kuweza kupunguza ile swelling, uvimbe wa kwenye ile mirija labda au mtokea kwenye mfuko wa uzazi, kwenye uterus au kwenye ovaries, ni lazima tuanze kuproduce steroids. Kwa hiyo lazima tumie a specific adrenal formula kutoka katika kituo chetu kwa ajili ya kuweza kuregenerate na kurebuild. Alright, hizi tezi zako zianze kuproduce your natural source of steroids kutoka kwenye hizi tezi, ndio utaanza kuondokana na ile inflammation, kwa sababu PID kirefu chake ni pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory. So it's an inflammation case ambayo inatokana na acid. Kuiarrest lazima turudi kwenye tezi za adrenaline, na kipindi cha tatu ni lazima tuangalie pia filtration ya mfumo wako wa taka ambao ni figo. Alright, kwenye upande wa kuchuja figo hapa ina mahusiano makubwa sana na PID, kwa maana ya kwamba unaweza kuwa unaenda haja ndogo lakini haudrain au uondoi takataka. Now the right way ya kufanya hapa ni kuweza kusafisha mfumo wako wa figo, kuweza kuwa una uwezo wa kuchuja vizuri taka ambazo zinakusanywa na mfumo wako wa taka unaitwa lymphatic system. This is how you'll help yourself unapokuwa na tatizo la PID au pelvic inflammatory disease, na kuweza kuondokana na matatizo ambayo yanakusumbua. Kwa hiyo the right approach ya kwanza, badilisha mlo wako. Hatua ya pili, kama kuna infection, use a parasitic formula kwa ajili ya kuweza kuwaua. Hatua ya tatu, fix the inflammation case kwa kwenda kwenye tezi ya adrenaline. Alright, na hatua ya nne, arrest filtration ya figo pamoja na lymphatic system ili kuweza kuondoa acid. Acid inasababisha inflammation, na inflammation ikikaa muda mrefu inasababisha infection issues ambazo unaziona za chlamydia, gonorrhea. Lakini pia last but not least, make sure that you're practicing what we call safe sexual activities. Kwa maana ya kwamba tumia contraceptives kipindi ambapo unakutana na mtu wako, au make sure that unaenda kwenda kufanya vipimo ili kuweza kujua afya zenu ziko katika mazingira gani, kuliko mkaingiziana infection mbalimbali ambazo baadaye zitakuja kuwagharimu maisha. Alright, na kwa maelezo zaidi kuhusiana na hili tatizo la PID, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia simu namba 0686 18 3000. Tunapatikana Green Acres House, Bagamoyo. Karibu sana.